Tusen takk for invitasjonen. Thank you for the invitation. Så jeg skal snakke om norsk antisemittisme I norsk akademia. So I'm going to talk about antisemitism in Norwegian Academy. Så antisemittismen har jo plaget vår verden I århundrer, og det har ført til diskriminering, vold og urettferdighet mot det jødiske folket. Antisemitism has been a menace to our population, to our people, for years and years and years, and causes a lot of problems. Det avgjørende at vi forenes I vår kamp mot denne avskyelige fordommen og jobber for rettferdighet for det jødiske folket. So it's important that we unite in this struggle against this problem and to help the Jewish people. Antisemittisme med sine røtter dypt forankret I historien Antisemitism, with its roots deep into our history, har tatt mange former gjennom tidene. has had many different shapes and colors and forms through the history of time. Fra middelalderens pogromer til grusomhetene under holocaust From the Middle Ages, there are pogroms there, and to our Holocaust in modern history. har jøder møtt forfølgelse og dehumanisering utelukkende. We have seen how they have been dehumanized and how they have been persecuted. Og utelukkende basert på deres religiøse tro og kulturelle arv. And it's almost based on their cultural understanding and their nationality. Men selv etter holocaust Even after Holocaust, har antisemittismen ikke forsvunnet. so have this antisemitism not disappeared. Gjenoppblomstringen av de siste årene alarmerende. And there's actually been an upcoming, an upgrowing of this antisemitism in the last few years, and that is really challenging. Og det bør være en sterk påminnelse om at antisemittismen ligger fortsatt dypt forankret I Europa. And that should be a reminder to us that antisemitism is still anchored deeply in Europe. I Europa opplever mange jøder at de må skjule sin jødiske identitet. In Europe, many Jewish people experience that they have to hide their Jewish family and ancestry. I mange tilfeller har jøder opplevd å bli spyttet på, kalles skitne, Many times they've been spat on, they've been called dirty, og de stadig blir utsatt for voldelige angreper. and they are continuously under violent attacks of different kinds. I Norge ble det gjort en undersøkelse for noen år siden, In Norway, they made an investigation a couple of years ago, og det var urovekkende resultater. and that was very disturbing results. 2 av 3 norske jøder skjuler at de jøder. 2 out of 3 Norwegian Jewish people, they will hide their ancestry and their heritage. Og 70% av norske jøder opplever økende antisemittisme. And 70% of Norwegian Jews, they will experience an higher and an increasing degree of antisemitism. Med tanke på at 90% av den jødiske befolkningen I Norge direkte berørt av holocaust, det svært alvorlig. 90% of the people, Jewish people living in Norway, were directly involved in the Holocaust, or their family were involved in Holocaust. That is really disturbing as well. Antisemittisme skjer også på universiteter. It happens also in the universities, this antisemitism. Det skjer blant våre professorer her I Norge. Among our professors here in Norway, Hatet til Israel tydelig på universitetene. the hate towards Israel is very clear in the universities. Du kan høre fra de høyt utdannede I akademia You can hear from highly educated people in academy at Israel barnemordere. that Israel are child murderers. Jøder tyver. Jewish people are thieves. Det skjer et holocaust I Gaza. There is a Holocaust happening in Gaza now. Jøder nazister. Jewish people are Nazis. Og de kan gå så langt og rettferdiggjøre drap på sivile israelere. And they can go really, really extreme in trying to make it righteous to kill Israeli people. En annen type antisemittisk form som ofte støttet av professorer på universiteter, Another anti-Semitic form that is also supported by the professors in different universities at jødene levde fredelig sammen med araberne Is that før sionistene kom. that the Jewish people lived peacefully together with the Arabs before the Zionist movement came in. Da jeg fortalte om min familie I Irak, som måtte rømme fra Irak på grunn av arabisk antisemittismen, When I explained that me and my family growing up in Iraq had to run away from there because of antisemitism,
så ble jeg møtt med latter og hån fra en førsteamanuensis og professorer. I was just met with scorn and laughter from one of the main teachers there. Spesielt en person som blir brukt som terrorekspert i Norge. Particularly one person that is frequently on display as a terror expert in Norway. Norske medier som NRK, Norwegian media, like the Norwegian Broadcasting, den personen they used this person. var medlem av en palestinsk terrororganisasjon. He was a member of the Palestinian terror organization as well. Han hadde også planer om å sprenge jødiske israelere. He had plans to blow up Jewish Israelis. Heldigvis så mislykket han og ble arrestert. He didn't succeed and he was arrested. I juni denne måneden In June this month, det 82 år siden Farud-programmen skjedde i Irak. it's 82 år siden. Farud, 82 år siden. 82 år siden. Yeah, 82 years since the Farad incident happened. Det førte til at over hundrevis av jøder døde. And this is a time where hundreds of Jewish people were killed during this time. I 2 dager ble de voldtatt, torturert og massakrert. For 2 days they were massacred, they were raped, and all vicious things. Den arabiske antisemittismen forfulgte dem helt frem til dagen kom i 1950 og 1951. The persecution continued for several days until 1950-51. De kom, Operasjon Nehemia og Esra And then Operation Nehemiah and Ezra happened, fraktet dem til Israel. and they moved them to Israel. Irakiske jøder flyktet for livet. And Iraqi Jewish people ran away for their lives. Mine besteforeldre, tanter og onkler Her grandparents, her aunts and uncles, var en av de som måtte flykte. they were among the people that had to run away. Og uten Israel hadde de ikke vært i livet. And without the refuge they got in Israel, they wouldn't even be alive. De ble totalt utvist fra Irak og gjort statsløse. So they were expelled from Iraq, made without any state or membership of a state. Deres eiendeler, eiendommer og liv ble stjålet fra dem. All of their properties, their land, their houses were all stolen from them. I den mest hyklerske form for kollektivstraff jeg noensinne har sett. And they did a very exclusive punishment of these groups particularly. Mange irakiske jøder lever fortsatt gjennom redselen fra Farud-programmen. And many Iraqi Jewish people are still living in the fears of the Farag pogrom. Mange tålte også grusomhetene på slutten av 1960-tallet og tidlig 70-tallet. And they had to go through this also in the 60s and 1970s as well. De ble torturert for å eksistere. And they were tortured to be able to exist. Mange måtte da rømme landet So through this, many had to escape their nation. på eselrygg ved hjelp av kurdere. And specifically, they were helped by the Kurdish people. Og mange døde på veien. But still, many people died on their way. Så selv om vi kanskje tror at hathandlinger begrenset til historiens sider, So even though we think that the hate actions towards the Jewish people is kind of part of our history only, så realiteten faktisk slik at antisemittisme fortsetter å vedvare i ulike former. the reality is that antisemitism continues to this day in different shapes and forms. Det et problem fordi det skaper frykt hos jødiske It's a studenter. problem because it causes fear with Jewish people living in different nations. Så føler at de ikke kan vise sin tilhørighet hvor de kommer fra. And they really feel that they cannot show who they really are and where they come from originally. Det skaper internalisert antisemittisme. It creates an internalized antisemitism. Som senter for kunnskap, As a center for knowledge, læring og opplysning, teaching and enlightenment, bør universitetet være et sted for inkludering og mangfold. the university should be a place for inclusion and variations. Så imidlertid det nedslående å se og være vitne til tilfeller av hat og dehumanisering That's why blant it's jøder. disheartening to see how they are speaking so down on the Jewish people, and that happens all the time. Universitetet bør være rom University should be a place der ideer utveksles fritt, where ideas are developed freely kunnskap forfølges, and where they're pursuing knowledge og intellektuell
intellektuell vekst pleies. and where there is intellectual growth. Men når antisemittismen gjennomsyrer disse institusjonene, But when antisemitism, through all of these institutions, truer det ikke bare de jødiske studenters sikkerhet, it doesn't even threaten the Jewish students' safety only, men det undergraver også selve prinsippene som akademia står for. but it undermines the principles itself that academia is supposed to stand on. En av grunnene til at det avgjørende å kjempe mot antisemittisme One of the reasons I fight against antisemitism ved universitetet at the universities at utdanning is that education og nøkkelen til å bekjempe uvitenhet og fordommer. and the key is, knowledge is the key to fight against this. Universitetene har et ansvar å skape et miljø, And the universities, they have a responsibility to create an environment uavhengig av bakgrunn, which is free from the background, independent of background, kan føle seg trygge og akseptert. and that people will feel safe and accepted. Ja. For at universitetet virkelig skal være et kunnskapssenter To make the university a place of knowledge og variasjon av perspektiver som frembringer And ja, variation of perspectives, og mangfoldige studentmasse, to bring the multiplicity that we need in the schools. ved å la antisemittismen vedvare, But by letting this antisemitism stay within the system, kan man ikke skape et miljø der jødiske studenter you cannot create an environment where Jewish students fullt ut kan delta fully and completely can take part og engasjere seg and involve themselves i den akademiske diskursen. in this academic discourse. I tillegg så skader ikke antisemittismen bare jødiske studenter, But this anti-Semitism doesn't only hurt the Jewish students. men har også bredere samfunnsmessige implikasjoner. It will have larger effects on our whole community as a whole. Fordommer mot en gruppe baner vei for diskriminering av andre. Because when we feel against one group, we will easily discriminate other groups as well. Og det eroderer strukturen i samfunnet vårt. And this erodes the structure in our society itself. Hvis vi lukker øynene for antisemittisme, So if we close our eyes to anti-Semitism, risikerer vi å normalisere hat. we risk to normalize hate. Og som deretter kan det også sive inn andre aspekter av livene våre. And by this, it could be also affecting other aspects of our lives as well. Og en syklus av diskriminering som påvirker oss alle. And this cyclus of anti-discriminating part will affect each one of us. For å kjempe mot antisemittisme To fight against anti-Semitism, må vi fremme bevissthet, we need to bring forward awareness, utdanning og dialog. education, and dialogue. Vi må bygge allianser When we need to build alliances og koalisjoner på tvers av lokalsamfunnet. and coalitions kind of on crisscrossing the different levels in our society. Og jobbe sammen for å skape et bedre respekt, aksept og empati. And then to work together to call respect and antipati between our groups. Antisemittisme i universitetet kan ikke ignoreres. So anti-Semitism in the universities could not be ignored Det undergraver kjerneverdiene because it undermines the most essential values in our society, til utdanning og truer jødiske studenters sikkerhet. both when it comes to education in general, but also to the Jewish students' security. Rettferdighet for det jødiske folk er integrert for å helbrede fortidens sår. Righteousness for the Jewish people is an integrated part to heal the wounds that is part of the Jewish inheritance. Og sikrere en fredelig fremtid. And it will secure them also a peaceful future. Grusomheten som ble begått under holocaust, The terrible things happened during the Holocaust står som en sterk påminnelse is a strong reminder to us som kan utspille seg hat, that can explain itself through hatred, blir ukontrollert. and it becomes out of control. Ved å søke rettferdighet But when we seek righteousness for det jødiske folk, for the Jewish people, hedrer vi minnet then we honor the memories til de som omkom, of those who died. og streber etter å skape And we are also struggling to create then
Der slike grusomheter aldri gjentas. An environment where those kind of atrocities will never be repeated. Vi må undervise i antisemittismens historie So we need to teach in the history of anti-Semitism og øke bevisstheten and to increase our awareness of this om de ødeleggende konsekvensene av hat. and those destructive consequences of hatred. Og bygge en verden der fordommer og diskriminering ikke har noen plass. And to build a world where these bad judgment and discrimination will not have any room. La oss huske ordene til Eli Wiesel. Let's remind ourselves of the words of Elie Wiesel. Han var holocaust-overlevende He's a Holocaust survivor. og Nobelprisvinner. He was also a receiver of the Nobel Peace Prize. Og han sa, And he said, det motsatte av kjærlighet the opposite of love er ikke hat, is not hatred, det er likegyldighet. it's ignorance. Vi må nekte å være likegyldige We will not be ignorant. og ta grep mot antisemittisme. We need to take some steps against anti-Semitism. Og for å gjøre det, And to do that, baner vi en vei, we are making a road mer rettferdighet with righteousness og inkluderende samfunn. and inclusive society. Tusen takk. Thank you very much.